네, 여러분 이번에는 Part 4 Respond to questions based on information provided. 주어진 정보를 보고 질문을 듣고 답하기 한번 가볼게요. 자, 여기서 중요한 거는요. 표를 문장으로 읽어내는 연습을 하는 거예요. 그리고 표 유형별로 공식만 알고 있으면 됩니다. 혹시 저는 1일, 2일, 3일, 4일 서술로 읽는 법 first, second, third 그거 몰라요. 혹은 at on, in 정리가 필요해요 하시는 분들은 더보기에 제가 링크 걸어 놓겠습니다. 기초 문법, 완기초 문법 설명 보고 오셔도 좋고요. 지금 바로 시작해서 들으면서 바로 이해하는 것도 괜찮습니다. 자, 우리가 가장 첫 번째로 볼 유형은 단체 행사, seminar, conference, meeting, workshop 같은 모두를 위한 행사가 제일 잘 나옵니다. 이 행사가 열릴 거예요. 개최되어질 거예요. take place 또는 be held. 그리고 각 시간대별로 이러이러한 순서가 있을 예정이에요. There will be. 자, 누구누구 씨에 의해서 by 이렇게 되겠습니다. 자, 예문 볼게요. The annual Business Owners Conference will take place from April 21st to April 22nd. The fee is $350. From 10 to 11 a.m. on April 21st, there will be a welcoming address on growing your business by Christina Harris. From 11 a.m. to noon, there will be a seminar on tips for small business owners by Ann Wilson. From noon to 1 p.m. 날짜가 필요하면 계속 언급해 주시면 좋습니다. 저는 한번 언급했기 때문에 생략하고 있어요. From noon to 1 p.m. we will have lunch. From 1 to 2 p.m. 좀 바꿔볼까요? The presentation on 뭐뭐에 관한 발표 on 다음에 구체적인 주제가 나옵니다. 그래서 on을 쓰고 있고요. Thriving 번영하기, 번창하기 in today's market. 자, 그것에 대한 발표가 The presentation on thriving in today's market will be given by 또 괜찮아요. 전달되어질 것이다. 발표는 presentation은 given by Matthew Perry 이렇게 해주시고요. 둘째 날도 계속 볼까요? From 9 to 11 a.m. on April 22nd, there will be a discussion on managing finances for owners. 이거는 discussion, 단체 회의죠. 누가 맞다, 틀리다, 찬성한다, 반대한다. 이걸 어떻게 한다는 거예요? 킴벌리 씨가 진행한다는 거겠죠? It will be led by Kimberly White. From 11 a.m. to noon, a presentation on advice for business owners will be given by Michelle Baker. From noon to 1 p.m., we will have lunch. From 1 to 3 p.m., there will be a seminar on creating an identity for business. It'll be led by 진행되어질 거예요. Ashley Cooper. 이렇게 진행하시면 되겠어요. 완전한 문장으로 천천히 읽어보고 싶다 하시면 콤보북을 구매하시면 좋고요. 콤보북은 제가 고정 댓글에 링크를 또 걸어 놓도록 하겠습니다. 자, 그러면 또 어떤 걸 해야 되냐면 이걸 충분히 다 읽어본 다음에 질문을 듣고 그 질문에 맞는 답을 해야 되거든요. 그래서 지금 콤보북을 안 사더라도 유튜브 영상만 보더라도 한번 공부를 해볼 수 있게 제가 만든 음원을 한번 틀어보겠습니다. 듣고 한번 답변하는 연습 해보세요. I would like to participate in the annual Business Owners Conference, but I lost the brochure with detailed information. Could you please answer a few questions for me? What's the title of the welcoming address on April 21st, and who will be delivering it? From 10 to 11 a.m. on April 21st, there will be a welcoming address on growing your business by Christina Harris. I was informed that the conference fee is $250. Is this correct? No, I think you got the wrong information. The fee is $350. I really enjoyed the seminars at the last conference. Could you provide me with all the details you have about the seminars offered at this conference? Of course, there are 2 seminars scheduled. First, from 11 a.m. to noon, on April 21st, there will be a seminar on tips for small business owners by Ann Wilson. Next, from 1 to 3 p.m., on April 22nd, there will be a seminar on creating an identity for business by Ashley Cooper.
네, 자, 두 번째 표는요, 단체 수업 일정표입니다. Spring course가 열려요. 자, the spring course will take place from March 22nd to May 15th. You need to register by March 7th. 자, there will be a course on 뭐뭐에 관한 충분해요. Hairstyling basics. 영어는 시간부터 from 2 to 3:30 p.m. on Mondays. 요일 앞에 on. 월요일마다 on Mondays. There will be a course on skincare techniques from 5 to 6:30 p.m. on Tuesdays. There will be a course on introduction to beauty therapy from 9 to 11 a.m. on Saturdays. There will be a course on facial treatment from 3:30 to 5 p.m. on Fridays. There will be a course on understanding hair coloring from 6:30 to 8 p.m. on Wednesdays. The price is $500 per course. 이 안에 답이 다 있었어요. 자, 이제 여러분들 차례입니다. 그냥 읽는 게 아니라 질문을 듣고 그 질문에 맞는 답을 한번 언급해 보시기 바랍니다. I'm interested in the spring course offered at the Glamour Academy of Cosmetology, but I don't have a brochure. So, I'll ask you a few questions. Could you please provide me with some answers? On what date will the spring courses begin, and what is the last day that I can register? The spring course will take place from March 21st to May 15th. You need to register by March 7th. The courses will cost $300 each, is this correct? No, I think you got the wrong information. The price is $500 per course. I am only available to attend classes that begin at 5 p.m. or later. Could you give me all the information about the sessions that you have? Of course. There are 2 courses scheduled. First, the course on skincare techniques will be held from 5 to 6:30 p.m. on Tuesdays. Next, there will be a course on understanding hair coloring from 6:30 to 8 p.m. on Wednesdays. 또 어떤 표가 나올 수 있냐면은 이렇게 그냥 행사인데 이거는 또 뭐가 다르냐면 note 보이죠? 옆에 뭔가 특이사항이 있어요. 특이사항을 말해줘야 되는 거를 또 학생들이 어려워하거든요. 이 부분을 한번 해결 도와드려 보겠습니다. 자, May 이벤트가 있어요. 일단 영업시간은 우리가 문을 엽니다. We are open. 문을 연 상태다. We are open from 9 a.m. to 5 p.m. 자, from 10 to 11:30 a.m. on May 3rd, there will be an event on botanical drawing and painting. From 1 to 3 p.m. on May 10th, there will be an event, 행사 있을 거예요. on sustainable, 지속 가능한 sustainable gardening practices. 자, 노트가 있어요. 어떻게 될까요? 당신은 뭐뭐 해야 된다. 당신이 뭐뭐 하도록 요구되어진다. You are required to sign up in advance. 당신을 미리 신청하는 것이 요구되어진다. 그래서 사전 신청 요망 이런 게 돼요. 그래서 그렇게 적혀 있는 거고 말씀하실 때는 구어체로 하셔야 되겠습니다. From 2 to 4 p.m. on May 12th, there will be an event on native plant identification. From 9 to 10:30 a.m. on May 23rd, there will be an event on eatable plants, eatable 한 먹을 수 있는, and cooking class. Please note that materials will be included. 또는 please note that the materials are 이미 포함되어 있다, included. 그래서 BPP를 넣는 게 중요해요. 자, 마지막 볼게요. From 3:30 to 5 p.m. on May 29th, there will be an event on bird watching and plant habitat. 서식지, habitat 이런 행사가 있고요. 자, 알아두실 게 이거는 5세에서 10살, 10세 아이들을 위한 행사예요. Please note that this event is for children aged 5 to 10 이렇게 표현합니다. 되겠죠? 자, 이거를 요약을 해서 질문을 듣고 한번 답변을 해보시기 바랍니다. I heard there are events at Harmony Botanical Gardens in May. I'd like to attend, but there isn't much information available. Can I ask a few questions? What is the first event scheduled in May and on what date will it be held? From 10 to 11:30 a.m. on May 3rd,
there will be an event on botanical drawing and painting. It will be the first event in May. I know there is an edible plants and cooking class event. What materials should I bring for the edible plants and cooking class? No worries. Please note that materials will be included. I will not be available before 2 p.m. Can you tell me all the sessions that start after 2 p.m.? Of course. There are 2 events scheduled. First, from 2 to 4 p.m., on May 12th, there will be an event on native plant identification. Next, from 3:30 to 5 p.m., on May 29th, there will be an event on birdwatching and plant habitats. Please note that this event is for children aged 5 to 10. 그리고 또 여러분이 절대 놓쳐서는 안 되는 게 단체 면접 일정입니다. 자, 회사에서 단체 면접을 보는데 그 면접 일정 잃어버린 면접관이 전화가 와서 누가 면접 보러 오냐, 그 사람은 어느 회사에서 일하다 왔냐, 이렇게 물어봅니다. 자, 그러면 자, 단체 면접이 있을 거예요. There will be 단체 면접이 있을 거예요 할 때는 그 단체 면접이 열릴 거예요. 일단은 the interviews will take place 같아요. 단체 행사 말하는 첫 문장 같아서 지금 제가 생략을 해놓은 거고 역시나 take place 쓰시면 되고 자 개별 면접 얘기할 때는 하나하나 얘기할 때 there will be an interview with 누구씨와의 면접이 있을 거예요. for 뭐뭐뭐 position 어느 직책을 위해서 자, 이 사람은 specialize in 이런 걸 전문으로 한대요. 자, 이 사람은 is working for 이런 거에 종사하고 있고요. He's from 이 사람은 어디 소속이에요. 이렇게 되겠습니다. 네, 여러분께서 또 절대 놓치셔서는 안 될 중요한 포인트가 단체 면접 일정이 되겠습니다. 단체로 하는 면접, 이러한 면접이 있을 예정이다. 자, 해가지고요, 여러분들, the job interviews will take place 해서 제목을 처리하는 부분은 같아요. 그거는 같고, 각 시간대별로 이러이러한 상가의 면접이 있을 예정이다 할 때는요, there will be an interview with 사람 이름, for 어떤 직책, position 이렇게 되겠습니다. 자, 이 사람은 이거를 되게 전문으로 한대요. He specializes in, she specializes in 이게 들어갈 수 있고요. 근데 어디 이 사람 여기 종사 중이래요. be working for 들어갈 수도 있고요. 자, 이 사람은 어디서 지금 소속돼 있대요. be from 이것도 가능해요. 두 개 다 쓸 수 있습니다. 자, 볼까요? 지금 여기 대학에서 사람을 구해요. 그래서 면접이 있거든요. 자, the job interviews will take place. 건물도 방 단위 먼저, 작은 단위 먼저 얘기해요. In conference room B of Satter Hall. 어느 날짜에? On May 9th. 이렇게 되겠어요. 자, 그러면은 9시부터 from 9 a.m. 괜찮고 아니면 9시에 at 9 a.m. there will be an interview with James Smith for a research assistant position. Now he's working for Willowdale University. At 9:30 a.m. there will be an interview with Emily Johnson for an academic advisor position. And now she's working for Prince Crest College. At 10 a.m., there will be an interview with John Williams for a register position. Now he's working for Lakeside Community College. At 10:30 a.m., there will be an interview with Sarah Brown for an academic advisor position. Now she's working for Cedarwood Institute of Technology. 중요한 거 11시예요. At 11 a.m., on an interview with Michelle Davis for a research assistant position was scheduled. 잡혀 있었던 건 사실이지만 but it has been cancelled. 취소됐어요. 되겠죠? At 11:30 a.m., there will be an interview with Jessica Wilson for a librarian position. Now, she's working for Oakwood College. 또는요, 어디 소속 사람이에요. She's from Oakwood College. 다 괜찮아요. 자, 정리 한번 해보셨나요? 자, 이거를 그러면 중요한 건 뭐예요? 듣고 거기서 원하는 답의 문장만 넣으셔야 돼요. 자, 그럼 그거를 한번 연습해 보겠습니다. I'm on the committee of Creek Community College, and you know there's an interview for hiring university staff,
but I don't have detailed information. Should I ask a few questions? When does the first interview start, and which position is the first applicant applying for? At 9 a.m., there will be the first interview with James Smith for a research assistant position. Now, he is working for Willowdale University. I heard there would be 2 applicants for the research assistant position. Can you confirm that for me? No, I think you got the wrong information. 2 interviews were scheduled. However, one of them has been cancelled. We need to urgently fill the positions of academic advisors. Could you provide me with the details you have about the academic advisor positions? Of course. There are 2 interviews scheduled for an academic advisor position. First, at 9:30 a.m., there will be an interview with Emily Johnson. Now, she is working for Pinecrest College. Next, at 10:30 a.m., there will be an interview with Sarah Brown. Now, she is working for Cedarwood Institute of Technology. 네, 그리고 최근에 또 학생분들을 좀 힘들게 했던 게 서점 일정이었던 것 같아요. 그래서 온 날짜 There will be a book reading event. 자, 독서 간담회 정도가 있겠습니다. The title is 이런 제목의 책인데요. It was written by 이 사람에 의해서 쓰여졌습니다. 자, 또는요. 온 날짜 어떤 날짜에 There will be a book reading event. 자, 책 읽어주는 그런 행사가 있을 거예요. by 어떤 작가에 의해서 The title of the book is 이 책의 제목은 바로 이것이랍니다. 이렇게 중요한 건 author 작가가 나온다는 거. It was written by 이 사람에 의해서 쓰여졌다라는 거. The title is 제목은 이거라는 거. 그런 것만 좀 넣어주시면 되겠습니다. 좋아요. 서점 일정 자 해보죠. 할 수 있습니다. On March 1st, there will be a book reading by Anna Reid. The title of the book is The Convent of Water. 되겠죠? 그 다음에 on March 4th, there will be a book reading event by Nicholas Thomas. And the title of the book is The Women. Women 되겠네요. On March 23rd, there will be a book reading event by Juan Perez. The title of the book is Adventure Time series. And he will read an episode of The Kingdom. 이걸 하나의 에피소드, 책이 있어요. 그 시리즈가 있으면 그 중에서도 The Kingdom이라는 에피소드를 읽을 것이다. 네. On April 3rd, 에이프릴 아닙니다. April. On April 3rd, there will be a book reading event by Colin Watson. And the title of the book is The Anxious Generation. 자, 근데 이거 볼까요? On April 18th, the book reading event was scheduled by Donna Diaz. 이 사람에 의해서 하는 일정이 잡혀 있었지만 but it has been delayed. has 지연이 되어져서 지금도 지연된 상태예요. On May 5th, there will be a book reading event by Joyce Taylor. The title of the book is The Adventure Time series. And he's gonna read the episode of The Magic Key. 좀 더 자연스럽게 하면 이렇게 돼요. 제가 의식 안 하고. 근데 더 천천히. On May 20th, there will be a book reading event by Philip Hodges. And the title of the book is Funny Story. On May 29th, there will be a book reading event by Raymond James. And the title of the book is Onyx Storm. 네, 이렇게 정리해 보시고 자 그럼 질문 한번 듣고 답변 도전해 보시죠. I'm very interested in the book reading events at Sunny Bookstore, but I don't have detailed information right now. Could you please answer a few questions for me? What is the title of the first book scheduled for reading in March? And on what date is it scheduled? On March 1st, there will be the first book reading event. The title of the books is The Covenant of Water. It will be given by Anna Reid, the author. Donna Diaz will read The Secret Garden. On what date is it scheduled? I think you received the wrong information. This event was scheduled on April 18th, but it has been delayed.
People are really interested in the Adventure Time series. Could you provide all the details you have about the Adventure Time series? Of course. There are 2 events scheduled. First, on March 23rd, a book reading event will be held. The title of the book is Adventure Time Series The Kingdom. It will be given by Juan Perez, the author. Next, on May 5th, there will be a book reading on Adventure Time series. The episode of The Magic Key. It will be given by the author, Joyce Taylor. 네, 그리고 여러분들 꼭 한번 또 제가 짚어드리고 넘어가야 되는 게 직원회의예요. 그래서 여러분 시험 치러 갔는데 시험장에서 Part 4에서 staff meeting, 직원회의가 떴다 하면 이번 시험 난 좀 어렵다 하실 수가 있어요. 하지만 저랑 같이 연습하시고 극복해 보시기 바랍니다. 자, staff meeting, 그죠? 제가 잡아드리긴 한데 굉장히 랜덤으로 여러 가지 표현들이 나오고 그것을 문장으로서 여러분들이 상황을 보고 파악해서 풀어내야 되겠습니다. 볼게요. 일단 여기 직원 회의는 이 날짜에 이 장소에서 열리네요. The staff meeting will take place in dining room A on April 3rd. 자, 첫 번째 거 이것에 관한 순서가 있습니다. From 2:30 to 3 p.m. there will be a session on feedback review by Gay Gibson. And from 3 to 3:20 p.m. there will be a session on staff update by Naomi Campbell. 자, 그래서 새로운 직원들이 소개되어지다로 가시죠. First, new team members will be introduced. 다음 달부로 근무를 시작하게 됩니다. They will join us as of next month. 자, 다음으로 뭐뭐에 대한 공지사항도 있어요. Next, there will be an announcement on managerial roles. 자, 그래서 지원자를 지금 찾고 있다고 합니다. It is said that we are seeking some applicants. 자, from 3:20 to 3:30 p.m. there will be a session on monthly sales report by Berta McCoy. 자, from 3:30 to 4 p.m. there will be a session on equipment update by Jared Harris. 그래서 업데이트가 있는데 first, state-of-the-art oven will be discussed. 이것에 대해서 처음에 논의를 하고요. It is scheduled to 뭐뭐 하기로 예정되어 있어요. Arrive this Friday. 이번 주 금요일에 도착하기로 돼 있고요. Secondly, reported issues will be talked. 한 번 더 해보시고 제시된 우리 안건이 들어왔는 어떤 이슈에 대해서 얘기할 건데 It is related to refrigerators working. 냉장고 작동하고 관련이 있습니다. From 4 to 4:20 p.m. a session on specials discussion will be held. 이것이 또 열릴 거고요. It'll be led by Ada Freeman. 이렇게 또 대답할 수가 있겠습니다. 자, 그래서 같아요. 그 from to there will be a session on은 같은데 중간중간 누가 소개될 거다. 언제 부로 근무를 시작한단다. 그런 부분만 조금 더 유념을 해보시면 좋겠습니다. 자, 그러면 도전해 보시죠. 음원 듣고 답변 넣어보시기 바랍니다. As a restaurant employee, I know we have a staff meeting, but I don't have detailed information. I have a few questions, so could you please answer them for me? Who will be presenting the monthly sales report? What time does it begin? From 3:20 to 3:30 p.m., there will be a session on monthly sales report by Bertha McCoy. I have an important telephone call to make at 4:30 p.m. What will I miss if I leave at 4:30 p.m.? No worries. The staff meeting will end at 4:20 p.m. You won't miss anything. I heard that we have a staff update in the meeting this time. Can you give me all the information you have about the staff update? Of course. From 3 to 3:20 p.m., there will be a session on staff update by Naomi Campbell. First, new team members will be introduced. They will join us as of next month. Next, there will be an announcement on managerial roles. It is said that we are seeking some applicants.